Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start the class with the refuge and bodhicitta recitation. And as we all know, the purpose of the starting the class with the reciting refuge and bodhicitta lines 3 times is to help us by reciting, to help us to hold from our heart, taking refuge in Buddha, to the Buddha as our teacher, mentor, and the Dharma, the teachings, as actual means and methods to be applied, to be experienced, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends, supporters, going for refuge with the 3 jewels in these 3 different ways: the Buddha as a teacher, Dharma as a actual means, methods, application, and the Sangha as a spiritual friends. Not only, occasionally, not only when we have a good time or difficult time, but all the time. In the morning, during the day, in the evening, before going to bed, as a follower of the teachings of the Buddha. That is very, very helpful and useful, having refuge in our heart. Not in a form of ritual, not in a form of just in a culture, but as a spiritual journey, spiritual, as a path that to take ourselves from here to, to fully enlightenment. And also, many of us follow the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings. Then, once we, follow any form of spiritual path, Buddha Dharma, within the Buddha Dharma, in here, Bodhisattva and the teachings, then we should, try all our best, our, way of thinking, way of behaving, and way of living our lives. Try to get as close as the teachings. In this case, bodhicitta, the altruistic awakened mind. Though at this stage, like many of us, genuine, the bodhicitta might be difficult, but we should and we must try all the time, even if it is very short moment, holding the altruistic awakened mind, to hold that in the morning, during the day, whenever there's an opportunity, seize the opportunity to enhance bodhicitta, the mind which genuinely
sincerely cares well-beings of all living beings, not just oneself, not just one's own loved ones, not just one's own family members or friends. These are also important. It is, as a follower of the Bodhisattva and the teachings, it is equally important to, to express altruistic mind, those all living beings, particularly living beings, human beings that we have difficulties, whatever the reasons, to try to share our altruistic mind. And that is the purpose of this recitation. And as I have mentioned before, though our class is hour and a half long, we have this pattern. Start with the setting the right motivation, then have the talk, then at the end have the dedication, and that is, as I mentioned before, that pattern should be, in our day's pattern. Morning, start with the right positive motivation, like, what you call the refuge, bodhicitta, and like the 4 immeasurable thoughts. Then if you have some other, that would be great. During the day, while we engage our routine daily activities, all the time, try to remember, at least at the subconscious, try to remember what the morning motivation that we have set. And then at the end of the day, then have a dedication, the days, those positive activities. And that is here, the pattern of the class. I haven't said this recently, but when we start this gathering, I will repeat that pattern of the class. And also, after the refuge and bodhicitta recitation, I say a little bit mantra, and you all stay in silent. That is also to indicate, or to indicate that our general states of mind must have qualities of stillness, clarity. So those are the things, that don't. It is useful, what we do in the class, this kind of this kind of gathering. Try to take that in our daily life. Class is just once a week and an hour and a half, and then, but that sort of flavor, that what we do in the class, try to take that in our everyday life. I'm talking about also including myself. I'm not just talking to yourself. So we'll, after the translation, we'll say the refuge, bodhicitta. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, thì chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả quý vị đều biết, là mục đích của chúng ta khi bắt đầu buổi Pháp thoại để trì tụng câu kệ quy y và tâm Bồ Đề này 3 lần, là để giúp cho chúng ta giữ được từ ở trong tim của mình trạng thái quy y nơi Tam Bảo. Đức Phật như là vị Thầy, là đấng chỉ đường, Pháp
những giáo lý của Ngài là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, để chúng ta có thể trải nghiệm. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh, những người bạn đồng hành về tâm linh của chúng ta. Và như vậy chúng ta quy y nơi Tam Bảo trong 3 phương cách khác nhau: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Không những chúng ta quy y chỉ là thỉnh thoảng hay khi mà chúng ta gặp những thời gian khó khăn, mà chúng ta nên quy y trong tất cả những thời gian, từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối, đến khi đi ngủ. Là nếu chúng ta như vậy thì những cái giáo lý của Đức Phật sẽ thật là hữu ích, sẽ giúp ích cho chúng ta để mà cho chúng ta có thể quy y từ ở tận ở trong tim của mình. Không những là không phải là chúng ta trì tụng câu kệ quy y để mà bởi vì do à, phần nghi lễ hay là về do tập tục của chúng ta, mà chúng ta trì tụng câu kệ quy y, đây là chúng ta đang trên đạo lộ để mà giúp cho chúng ta đi từ ở nơi đây đi đến giác ngộ. Và như vậy đồng thời nhiều trong số của chúng ta cũng là những người noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, giáo lý của Đại Thừa. Và cho dù là chúng ta noi theo bất kỳ những đạo lộ Phật Pháp nào, ở đây chúng ta đang nói về tâm Bồ Đề. Và chúng ta hãy cố gắng tốt nhất có thể để mà có thể có những cái lối suy nghĩ, hành xử và sống cuộc đời của chúng ta càng sát với tâm Bồ Đề càng tốt. Tâm Bồ Đề ở đây chúng ta nói đến là tâm tỉnh thức vị tha. Và đối với nhiều trong số của chúng ta, để mà triển khai được tâm Bồ Đề một cách chân thật thì tương đối là khó khăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng trong suốt tất cả những thời gian, cho dù là chúng ta chỉ nắm lấy cơ hội để mà khai triển tâm Bồ Đề trong một khoảnh khắc ngắn nào đó ở trong ngày, thì cái sự bận tâm chân thật đối với tất cả chúng sinh đó, thì không, chúng ta bận tâm không những chỉ cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, cho bạn bè của mình, mà là những người nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, thì điều quan trọng không kém hay điều quan trọng cũng như thế, đó là chúng ta quan tâm trải lòng ra tâm Bồ Đề với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh mà chúng ta đang gặp phải những cái khó khăn với, thì chúng ta càng phải chia sẻ tâm tỉnh thức vị tha này. Đó là mục đích của chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Mặc dù là buổi pháp thoại của chúng ta chỉ có 1 giờ rưỡi đồng hồ, và ở đây thì mới đầu là chúng ta được nghe để mà tạo động cơ, và sau đó đến phần chính, và sau cùng là phần hồi hướng. Thì cái cách thức, cái kiểu mẫu, cái khuôn mẫu như vậy chúng ta nên áp dụng đối với cái sự tu tập trong đời sống hàng ngày của mình. Vào buổi sáng chúng ta hãy trì tụng câu kệ quy y, khai triển tâm Bồ Đề. Và trong ngày, khi chúng ta đang sinh hoạt hàng ngày, ít ra từ ở trong tiềm thức chúng ta cũng nghĩ đến những gì chúng ta đã trì tụng hay hướng đến vào buổi sáng. Và ở cuối ngày thì chúng ta thực hiện phần hồi hướng những thiện hành mà chúng ta đã tạo được ra ở trong ngày. Và như vậy ở trong buổi pháp thoại thì để mà chúng ta được nghe những bài pháp, để mà, và khi đây thì chúng ta ngồi yên và chúng ta khai triển cái trạng thái tâm, ít ra là cái trạng thái tâm mà thầy gọi là stillness, tất nhiên là cái tâm mà bình lặng, cái tâm mà ngồi yên ở chỗ đó bình lặng. Và như vậy chúng ta hãy cố gắng để ứng dụng, đem vào cái đời sống hàng ngày. Bởi vì buổi pháp thoại thì chỉ có 1 lần trong tuần và chỉ có kéo dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Những gì mà chúng ta thực hiện ở trong buổi pháp thoại, thầy khuyên chúng ta hãy cố gắng đem vào đời sống hàng ngày.
Và bây giờ chúng ta cùng tụng với thầy câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ đề. Sanje Chödan Tsoji Chonamanda Chanjo Pardo Dane Kyasu Che Dage Chenso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Sanje Chödan Tsoji Chonamanda Chanjo Pardo Dane Kyasu Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Chubara Sanje Chöda Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Kyasu Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Dobara Cho. With refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering and also to live our daily life. With these two amazing mental states, now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amideva Re. And while I'm saying the mantra, we all hold love and compassion from our heart, and that sincere, genuine love and compassion we will express towards all living beings, starting upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. And strongly imagine that our sincere expression of love and compassion reach all sentient beings without any exceptions, and particularly living beings who are going through physically and mentally gross difficulties, sufferings. So after the translation, I will say the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và với hai trạng thái tâm tuyệt vời này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amideva Shri. Trong khi trì tụng, tất cả chúng ta hãy giữ lòng từ ái và bi mẫn từ ở trong tim của mình. Và với lòng từ ái và bi mẫn này, chúng ta hãy bày tỏ đối với tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và bi mẫn của chúng ta dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua những sự đau khổ thô về mặt thể chất lẫn về mặt tinh thần.
Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo
Dewa. Oh, yeah. As I briefly touched earlier, when we are talking about, the refuge and bodhicitta, and also the frame or the structure of our class, I, they mentioned, that structure should be taken to our daily life, in our everyday life. The point I was making is this. Particularly, the Tibetans, Vietnamese, Chinese, our, the culturally, and also, our forefathers, many of us, the Buddha Dharma is part of our culture, or like in my case, I was born in a Buddhist family and grown up in that kind of atmosphere. Then, not only that, we have a tendency, when we talk about practicing Dharma, some form of mantra station, some form of making offerings, or these days, because now I'm living in Bodh Gaya, every afternoon, sometimes even in the morning, going to the main stupa temple, doing circumambulation. There were so many different nationalities. There are so many people doing so many different things as a, practicing Dharma. That is part of, how we, like in my case, how I was brought up. Though it is great, we have a strong faith, devotion, but many of us, that faith and devotions and those culturally, the doing as a activities as a Dharma practice. I'm talking about in my case, not very much really connected or related to the minds, thoughts, emotions, and the activities of the daily lives. Have a slightly separated, these are my Dharma practice, prostration, making offerings, blah, 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 and this is my life. If we keep it these two very separately, then it is difficult to really see the benefits, or difficult to see the transformation in our mental state, in our mental level, as well as in our behavior and the way of life, the daily activities. So Dharma practice must, have impact to our way of thinking. Less, our current topic is 6 root afflictions.
less anger, less jealousy, less negative pride, less wrong views. Must have impact on that, less attachment. Then we will see the benefits. Then we will see the difference following the teachings of the Buddha and not following the teachings of the Buddha. And so that for that, that kind of morning, setting the right motivation, how we are going to spend that day. And during the day, very often, briefly, the reminding to ourselves the morning motivation that we have set. Also, during the day, our activities are, functioning or working closer to our motivation or completely opposite from the morning motivation. For that, mindfulness, alertness is very, very important. Then at the night, before going to bed, dedication. In that way, in that fashion, then transformation, I can say, transformation will be there. If we keep those two separate, then difficult to see transformation. Even though we say I do prostration, offerings, recitations, chantings, number may increase, and particularly, a Mahayana practitioner and Vajrayana practitioner, more and more deities, Taras, Manjushri, Vajrapani, blah, 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 added more and more, but not very much impact to our mental states, way of thinking. Then, I won't say these don't have any virtuous results, of course, but the actual impact will be less. So that's why I touched that. I'm talking about myself because these days, as I said, I go to the temple and do the circumambulation for about an hour and a half, seeing so many people doing so many things, have a deep sort of admiration and all those things. At the same time, looking at myself, doing my quick, very fast circumambulation, quite often checking my own mental state. Those two are not very much integrated. My activity in daily lives and what I do, these are quite separated and difficult to see the actual transformation. Như thầy vừa mới nói đến với chúng ta một cách ngắn gọn vừa mới trước đây, khi chúng ta nói về câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề, đồng thời cũng là cái cấu trúc, cái đại cương của buổi pháp thoại của chúng ta, thì thầy có nói đến về đem cái đại cương này, cái cấu trúc này, khi chúng ta đang ngồi nghe thuyết pháp, đem vào cái sự thực hành hàng ngày. Điểm ở đây thầy muốn chỉ cho chúng ta cụ thể rằng là người Tây Tạng, người Việt, người Trung Hoa, vân vân, theo tập tục thì cha ông của chúng ta đã là theo đạo Phật, và như vậy nhiều trong số của chúng ta, Phật Pháp là tập tục văn hóa của chúng ta. Và
cũng giống như là trong trường hợp của thầy đã sinh ra trong một gia đình Phật giáo và cũng lớn lên ở trong cái bầu không khí, trong cái môi trường này. Và không những chỉ vậy như vậy mà chúng ta có khuynh hướng khi mà chúng ta à, trì tụng, nói là chúng ta thực hành Phật Pháp, thì chúng ta thực hành một số những cái sự trì tụng nào đó hay cúng dường nào đó, vân vân. Thầy chia sẻ với chúng ta là thầy thường đi đến ở đây, bởi vì thầy sống ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì thầy đi đến cái à, chùa chính của ở đây, và mỗi buổi sáng hay là buổi chiều khi mà thầy rảnh để mà thầy đi nhiễu quanh và trì tụng, và thầy thấy rất là nhiều người đến nơi đây, và những cái người từ những quốc gia khác nhau đến đây, và họ thực hiện rất là nhiều những phương pháp cụ thể của theo văn hóa tập tục của họ mà họ thực hành Phật Pháp. Mặc dù điều này rất là hay, và chúng ta có một cái tính tâm thật là mãnh liệt, một cái sự sùng đạo thật là mạnh mẽ, nhưng đối với nhiều người trong của chúng ta, sự tín tâm và sự mộ đạo ở đây là theo cái sự tập tục văn hóa, thì chúng ta gọi đó là sự tu tập Phật Pháp. Thầy đang chia sẻ về trong trường hợp của thầy, thì trong những cái sự thực hành như vậy thì họ nhiều không có liên kết, không có quan hệ đến tâm, không có quan hệ đến suy nghĩ, hay đến những cái cảm xúc, hay những cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày. Chúng ta tách rời hai điều với nhau. Một điều gọi là sự tu tập Phật Pháp của bản thân mình, đó là đảnh lễ, cúng dường, vân vân. Và một điều thứ nhì, đó là cuộc đời, cuộc sống của tôi. Và nếu mà chúng ta giữ hai điều này mà nó tách rời như vậy, thì thật khó để mà chúng ta thấy được những lợi lạc, thật khó để chúng ta thấy được cái sự chuyển hóa trên cái phương diện tâm thức của chúng ta, cũng giống như là những cái thái độ cư xử của chúng ta, hay cái cuộc sống, cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Như vậy, sự tu tập Phật Pháp phải có một cái sự ảnh hưởng ở trong cái lối suy nghĩ của chúng ta. Và chủ đề mà chúng ta đang được tu học ở đây, đó là chúng ta nói về những phiền não như là sân giận, ganh ghét, kiêu ngạo, tà kiến. Và cái đó, nếu mà chúng ta chạm vào được những cái về cái sự suy nghĩ, cái lối sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy được, nhận được những lợi lạc, và chúng ta sẽ thấy được cái sự sai biệt giữa những người noi theo giáo lý của Đức Phật và những người không noi theo hay chưa noi theo giáo lý của Đức Phật. Như vậy, buổi sáng khi chúng ta tạo động cơ để làm thế nào mà chúng ta sống cái ngày hôm đó, và trong ngày thì thỉnh thoảng chúng ta nhắc lại với mình là cái động cơ buổi sáng của chúng ta là gì. Và đồng thời chúng ta nghĩ rằng là những cái hành động cư xử của chúng ta mà chúng ta đang thực hiện đó, nó có phù hợp với những cái động cơ mà chúng ta đã tạo ra vào buổi sáng hay không, hay là hoàn toàn trái ngược lại với những động cơ mà chúng ta đã tạo ra. Và như vậy ở đây thì tâm chánh niệm là điều quan trọng để cho chúng ta ý thức điều này, và cái đó thì sẽ đem lại lợi lạc. Và cái đó thì tới tối chúng ta đi ngủ cũng như vậy. Và qua cái sự thực hành như vậy thì chúng ta mới thật sự thấy được sự chuyển hóa tâm của mình. Nếu chúng ta giữ hai điều này tách rời thì thật khó để mà thấy được sự chuyển hóa tâm. Và khi mà chúng ta thực hành, thầy nói cụ thể là chúng ta thực hành, mặc dù chúng ta thực hiện nhiều sự trì tụng, chúng ta đảnh lễ, thậm chí chúng ta có thể làm nhiều số lần mà trì tụng hơn nữa. Và cụ thể rằng chúng ta theo Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta có rất là nhiều vị Thiên Phật, vị Bổn Tôn để chúng ta trì tụng, ví dụ như Đức Tara và tất cả những vị khác. Thầy không nói ở đây là những điều mà chúng ta thực hiện như vậy không có đem lại kết quả tốt đẹp hay là công đức tốt đẹp, nhưng thầy muốn nói rằng là cái
cái ảnh hưởng trong dòng tâm thức của chúng ta, cái điều mà thật sự ảnh hưởng ở trong dòng tâm thức của chúng ta, nếu mà chỉ thực hiện như vậy mà không có đem vào cái đời sống hàng ngày thì cái ảnh hưởng nó sẽ ít hơn. Và như vậy thì thầy đang diễn tả ở đây là một lần nữa là đi đến cái chùa chính ở Bồ Đề Đạo Tràng, và thấy rất là nhiều người có những cái sự ngưỡng mộ, sùng kính đối với Đức Phật và đối với nơi đó, mà bản thân của thầy thì chỉ đi nhiễu quanh một cách vòng quanh như vậy. Thì thầy đang diễn tả cho chúng ta ở đây là cái điều là, một là chúng ta chỉ thực hiện những cái nghi thức, nghi lễ, những cái như vậy, và hai là cái sự thật sự chuyển hóa tâm. Thì khó để mà chúng ta thấy được cái sự chuyển hóa tâm thật sự. Oh yeah. Our today's main topic is to continue this explanation on the 6th root affliction. And last Saturday, I briefly explained out of the 6, I think the first 2. Many of us already have this before, but I wasn't very sure where we left. So I started from the attachment and hatred, explain those 2. And today I will start, the third, which is in Tibetan, nyön, and negative pride. It's because, as I mentioned before, in English, some the pride has also have a positive, positively used sometimes in culturally. So I add this negative or negative pride. Before I do that, I think the first Dalai Lama, our Gendun, wrote a beautiful praise to Tara. It is relatively not very, very long, but it is a verse fashion. And quite often, when we say Tara in Tibetan, Dolma, Dol, liberators, quite often in English translate liberators. And culturally, when people face certain difficulties, and then Tara prayers are done. In that praise to Tara by first Dalai Lama, the last part of that praise, there are 8 verses, and each verse, praise to Tara to protect us, to protect, if when I decide to protect me from 6 root afflictions, then another 2 are added. So there are 8 afflictions. Out of the 8 afflictions, 6 root afflictions that we are discussing, then the other 2 are added on that 8. And it said, the main, each verse out of these 8 verses, each verse, request to Tara, protect me. For example, in this case, the attachment, protect me from the attachment, protect me from the hatred, protect me from the, the negative pride. And there's also one particular, I think,
particular Tara figure, which is called Dharma Jikyo. Dharma Tara Jikyo. Jikpa le Kyopa. Jikpa. It means from the fear. Fear. Protect me from the fear. Fear of what? Fear from attachment, from hatred, from negative pride, and those 8, 8 afflictions. And that is really, really important part to understand Tara, liberator. Liberate, see or perceive Tara as liberate me from attachment, from the anger, hatred. And that really I found very, very nice to understand. Of course, there are traditions, culture, I won't say tradition, there are culture in her to pray to Tara, to have prosperity, wealth. That is the culture. I mean, there are also some reference we can, look at from some of the prayers. But the liberators, for me, most powerful to see the Tara as the liberators from these 6, from these 8, afflictions. Protect me from these fearful. Cannot see picture. Fearful 8 afflictions. And these are very beautifully, first Dalai Lama, beautifully nice analogies are used. For example, hatred, he used like fire. Fire consumes, all those things in front. Similar to that, hatred, when hatred arises, occurs, that really consumes all the virtues also. In Tibetan, the last line is called Shedang, hatred. Me, that is the fire. Jikpa, fear. Japso, protect me from the fearful hatred, which is like fire that consumes all the virtues. That's beautiful. That's beautiful. Hôm nay chủ đề chính mà chúng ta đang được tu học đó là Thầy tiếp tục giảng cho chúng ta về 6 phiền não gốc rễ. Và thứ Bảy tuần vừa rồi Thầy đã giải thích cho chúng ta 2 phiền não gốc rễ đầu tiên mà nhiều trong số chúng ta đã được nghe trước đây. Đó là cụ thể bắt đầu bằng cái sự tham ái hay dính mắc và sự sân giận hay căm ghét. Và hôm nay chúng ta đến phiền não gốc rễ thứ 3, đó là ngagel hay là sự kiêu mạn. Ở đây tiếng Anh Thầy dùng là negative pride. Tại vì thường nếu mà chữ pride không á, thì như chúng ta thường dịch trong tiếng Việt đó là cái sự hãnh diện. Và trong một chiều hướng thì tiếng Anh hay tiếng Việt, khi chúng ta nói đến sự hãnh diện thì ít nhiều điều đó thì theo tập tục thì nó có những cái điều tích cực. Nhưng ở đây Thầy muốn chia sẻ với chúng ta rõ đó là cái sự negative pride hay là cái sự kiêu mạn, đó là cái điều tiêu cực. Và trước khi đi vào đó thì Thầy muốn chia sẻ với chúng ta rằng là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất, Ngài đã viết ra, đã soạn thảo ra một cái bài tán thán thật là đẹp đến chư vị Tara. Và không cái bài này thì nó không có dài
và ở trong dạng của thi thơ. Và thường thường khi chúng ta nghe nói đến là trì tụng Đức Tara thì tiếng Tây Tạng là Troma. Tro là cái sự giải thoát hay là đấng giải thoát, ma là giống như là cái người, là đấng giải thoát. Và theo tập tục văn hóa thì khi mà chúng ta hay mọi người mà gặp phải những tình huống khó khăn thì chúng ta cầu nguyện đến Đức Tara. Và như vậy ở trong bài tán thán đến Tara này đã được soạn thảo bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ nhất. Thì ở trong đoạn cuối của bài tán thán này thì có 8 đoạn kệ, và mỗi đoạn kệ tán thán đến Đức Tara là đã bảo hộ, bảo hộ chúng ta như thế nào. À, và ở đây nói đến đã bảo hộ bảo hộ chúng ta từ những 6 phiền não gốc rễ, và ở trong đó có thêm 2 cái phiền não khác nữa thì cộng lại là 8 phiền não. Và như vậy 8 phiền não ở đây nói đến là 6 phiền não gốc rễ mà chúng ta sẽ được nghe qua hay đang được nghe qua, và 2 phiền não nữa, tổng cộng là 8. Và mỗi đoạn kệ của 8 dòng kệ này thỉnh cầu Đức Tara để mà bảo vệ cho con từ những, ví dụ như xin bảo hộ, xin bảo vệ con từ những cái sự tham ái, xin bảo vệ con từ những cái sự sân giận căm ghét, xin bảo vệ con từ những sự kiêu mạn. Cụ thể có một đoạn kệ nói đến là Roma chích chốc. Roma ở đây một lần nữa là đấng bảo hộ, đấng bảo vệ. Chích ở đây là chitpa, có nghĩa là từ những cái sự sợ hãi. Thì chitpa lê chitpa lê, tức đây là sự bảo hộ từ những sợ hãi như là sự tham ái, sân giận, kiêu mạn, vân vân. Và như vậy thầy nghĩ rằng những đoạn kệ này là thật là hay để mà cho chúng ta có thể hiểu. Thì lẽ dĩ nhiên theo tập tục văn hóa thì có một số người họ cũng cầu nguyện đến Đức Tara cho những điều khác, ví dụ như là sự thịnh vượng, vân vân. Nhưng ý nghĩa ở đây Đức Tara là đấng bảo hộ, và chúng ta nên thấy Đức Tara là cái đấng bảo hộ chúng ta từ những cái sự sợ hãi, từ 8 phiền não cội rễ. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ nhất đã dùng cái sự tương tự rất là hay để mà minh họa những điều này. Ví dụ như Ngài đã ví là cái sự căm ghét giống như là lửa. Thì khi mà lửa mà nó xảy ra đến thì nó sẽ thiêu hủy tất cả những gì ở đằng trước nó hay là xung quanh đó. Tương tự như vậy, khi mà cái sự sân hận mà khởi đến thì nó sẽ tiêu hủy tất cả những thiện đức mà chúng ta đã tạo ra. Bởi vậy mới có câu nói rằng Setan me chippa kap tuso, có nghĩa là xin bảo vệ con từ những cái sự sợ hãi của sự sân giận mà giống như lửa. I'm done, Khensur Rinpoche. Okay, sorry. Yeah. Oh, yeah. So now today is negative pride. Ngajal, in Tibetan, Ngajal. I think I may have said this. Lisa, did I already talk on this third one? I don't exactly remember. Yeah. Okay. So then I will go again. Sorry. So Ngajal, just the Tibetan, the term, the connotation or etymology. Nga refers to I, me. Gyal
means victory. So victors or victory. In Tibetan term itself, to this affliction, it's very nice, nyön. So in English, pride or negative pride. And it has this, this negative pride, or it arises, it occurs based on our own, this what we have got here, the body, our possessions, our status, whatever we have got here. Based on this, these are, or these when I use plural, like our physical body, our mental, whatever, our status, our possessions, if you look at a little bit further, our families and all this. These are transitory. Transitory in the sense, these are, in their own nature is transitory. Transitory in the sense, the impermanence. They are impermanent. And also they are, come into being, come into existence with the many different causes and conditions. Based on that reality, but we have a, this view, wrong view. Wrong view, it is, better than others. Or just something is, like a, that kind of wrong view is, I'll keep it simple. So then, thinking, or at least subconsciously, very often consciously, thinking, myself or my possessions, whatever, is better. The quality, quantity, position, usage, whatever, superior. And this kengwa in Tibetan, same kengwa that, they popped up. Then with that, in another sort of in that process, Shen keto sepa. Shen refers to others. Keto sepa, literally it means, the ignoring others' good qualities, ignoring others' well-being, ignoring others' needs, or in a very strong form, a strong manner is putting others down. Putting others down, seeing others lower. So these are in this element, these are the elements of negative pride. Negative pride. When we say negative pride, nyön in Tibetan, in the process of occurring negative pride, all these elements, the first element is, though the reality of the
what we've got here, physical, mental, possession, state, all these are transitory. All these are coming to being with the many causes and conditions. They are momentarily changing, though that is the reality, but we have a wrong view or incorrect view, thinking these are some kind of, valuable, some kind of, what you call the superior than the others, and they are going to last long, and that kind of wrong with that kind of wrong view. Mm-hmm. Another is seeing, perceiving, thinking one's own, whatever status, the possessions, whatever, families, body, what is better than others, or at least comparing, then better than others. That's another element. Then another element in that negative pride is putting others down, seeing others some kind of less important than oneself. Oneself is more important. Ignoring others' needs, others' status, others' feelings. So these are the elements in this, then of course, this comparing. Yeah, I'm a little bit better than these, and I'm equal to these. These are much sort of in terms of the whatever lower than me. That kind of, so, and negative pride, which is some teachers, used analogies. Negative pride is like the rock, a big, what you call the, round rock. No matter how much water you pour, it will not stay there. It will always slip down. So when you have this negative pride, we will not learn from others. Or only we may learn from others that we feel much better than us. That's why the comparison. Very, not very healthy, at all, this third root affliction, negative pride, ngại giàu. Từ nga keo hay là sự kiêu mạn trong tiếng Tây Tạng thì nga là tôi và keo là chiến thắng, thì chỉ trong cái từ này đã nói đến cho chúng ta về cái phiền não cội rễ này một cách rất là hay, rất là rõ. Như vậy sự kiêu mạn này là chúng ta, trước nhất là chúng ta nói rằng là những gì của tôi là thân của tôi, của cải của tôi, địa vị của tôi. Thầy dùng cái từ này là nhiều thứ khác nhau của tôi, và ngay cả đi xa hơn nữa là gia đình của tôi, vân vân. Mặc dù tất cả những điều này đều là cái sự tạm bợ, đó là bởi vì của bản chất thật sự tất cả mọi pháp là vô thường, và tất cả mọi pháp đều là tạo nên bởi những nhân và duyên hợp lại. Nhưng mà khi chúng ta có cái sự kiêu mạn này thì chúng ta không thấy những cái điều đó. Và thứ hai
là những người có sự kiêu mạn trong chúng ta, thì chúng ta nghĩ ở trong một cách ý thức hay là trong tiềm thức, thì chúng ta nghĩ là chúng ta tốt đẹp hơn những người khác, cao thượng hơn hay hơn những người khác. Mà trong từ tiếng Anh thầy muốn trong từ tiếng Tây Tạng thầy muốn diễn tả đó là Shen Keptu Supa, có nghĩa là Shen là những người khác, và Keptu Supa có nghĩa là làm ngơ những cái phẩm hạnh của người khác, những cái phẩm chất tốt đẹp của người khác, làm ngơ những cái phúc lợi của người khác, những nhu cầu của người khác, mà chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Và hơn nữa thì trong cái tâm kiêu ngạo này thì chúng ta đè người khác xuống, chúng ta xem thường người khác, thấy người khác là thấp hơn mình. Và đây là những yếu tố của tâm kiêu ngạo. Khi chúng ta nói đến cái tâm kiêu ngạo, thầy ôn lại là trong cái tiến trình để mà chúng ta nói đó là cái tâm kiêu ngạo, thì những cái yếu tố như vậy nó sẽ xảy ra. Thứ nhất là mặc dù là thân chúng ta, địa vị chúng ta, của cải chúng ta, gia đình chúng ta, tất cả đều là chuyển thay mỗi từng khoảnh khắc một, nhưng mà chúng ta có cái tầm nhìn sai lầm, cái tầm nhìn không đúng. Chúng ta nghĩ là những điều chúng ta có là nó có giá trị, là nó hơn những người khác, và nó cũng sẽ trường tồn mãi mãi. Thứ nhì, những người như chúng ta mà có tâm kiêu ngạo, đó là chúng ta nhìn thấy, nghĩ đến rằng là những cái thân của chúng ta, địa vị của chúng ta, vân vân, tốt đẹp hơn, cao hơn những người khác khi mà so sánh. Và thứ ba là khi chúng ta nói đến tâm kiêu ngạo, đó là chúng ta đè người khác xuống, chúng ta thấy những người khác là thấp hơn chúng ta, thấy bản thân của mình quan trọng hơn, và như vậy chúng ta sẽ làm ngơ đi những cái phẩm chất tốt đẹp của người khác, những cái nhu cầu của người khác, những cái phúc lợi của người khác. Và như vậy chúng ta có cái tâm so sánh, tôi có thể là hơn một chút về cái điều này, hay tôi có thể bằng cái người kia hay điều kia, hay là cái đó nó thấp hơn tôi, vân vân. Và như vậy tâm kiêu ngạo thì các bậc một số những bậc đại sư đã dùng một cái sự tương tự để nói tâm kiêu ngạo là giống như một cái hòn đá lớn mà nó tròn. Hòn đá tròn thì cho dù là đổ bao nhiêu nước vào thì cái nước nó không có giữ lại ở trên hòn đá đó, mà nó chỉ trôi ngay xuống đất. Và như vậy thì tâm kiêu ngạo, khi mà có tâm kiêu ngạo, chúng ta sẽ không có học hỏi được từ những người khác. Chúng ta chỉ muốn học hỏi chỉ khi nào mà những cái người đó mà hầu như là rất rất là hay giỏi hơn cho chúng ta mà thôi. Thì cái tâm kiêu ngạo này là một tâm mà thầy nói rằng hoàn toàn không lành mạnh. Đó là tâm kiêu ngạo. Oh, yeah. So then the next is ignorance, marikpa. Marikpa in Tibetan, ignorance. Marikpa literally it means, the not seeing. Marikpa, not seeing. So seeing doesn't mean the eye consciousness. It is marikpa. So very often, sometimes ignorance can be explained relation to the the what you call the self-grasping. Self-grasping. That is another way to look at, and that self-grasping is also ignorance. But here we are talking about in general as a ignorance. Self-grasping is one type of ignorance, but here we are talking about ignorance as a whole. And most of our ignorance, they occur
particularly those gross ignorance, they occur due to lack of mindfulness and alertness. In Tibetan, Tenpa, mindfulness, Sheshin, alertness. Though some Theravadan traditions, the mindfulness and alertness, or sometimes there's another term, alertness, conscientiousness. Sometimes they explain as interchangeable, but in the Bodhisattva teaching, they have a separate functions. Mindfulness, the function of the mindfulness is, holding the object, staying to the present moment, and the function of the alertness or the conscientiousness, is observing whether the mindfulness is still there on the task or not. That is alertness. So Sheshin, Tempadan Sheshin, lack of mindfulness and alertness. That's one of the main causes that our, particularly those gross type of ignorance, to occur. Another cause is, the extreme or strongly attached to sensory, sensorial pleasure, like the shapes and colors, smells, tastes, sounds, tactiles, and also related to that, some other, for example, currently in the world, not only the teenagers, but also adults. I'm not saying all, but many, we spend lots of our time, energies, and resources simply, watching or listening meaningless gossips through these apps. These are what you call the modern illness. But the basic, these kind of, we are strongly attached to sensorial things and events, real or, the imagination level. In Tibet, here first Dalai Lama put it very nicely. Nyön, nyön means those attractiveness of the sensorial things or events. Nyön, nyö means, just completely, to get crazy. That literally means you drink. I drink attraction of the sensorial things and events. Then I'm completely,
become like crazy. Crazy in the sense my minds, my energies, my resources, everything is, given or spent on to get the sensory pleasures, those attractions. Tomba means, literally get confused. Tomba is confused. To power of that, power of the confusion due to the extreme, due to strongly attached to the sensorial attractions. That's the another causes to have to occur ignorance. So those are the things, when lack of mindfulness and alertness, on the other hand, strongly attached to the sensorial, those things and events, and then, get completely confused, become completely confused in the sense very easily to be led into wrong view. Hello, cái linh thầy hả? That is here talking about ignorance. So, yeah, anyway, so think about those things. Then we will understand how ignorance arise. Và kế tiếp là chúng ta được nghe về phiền não cội rễ, kế tiếp đó là sự vô minh, mà tiếng Tây Tạng gọi là maripa. Ma là từ phủ định và ripa có nghĩa là cái sự thấy. Điều này có nghĩa là không thấy, nhưng mà không thấy ở đây không phải chúng ta đang nói là qua cái sự nhìn thấy, qua cái nhãn thức, mà thông thường khi chúng ta nói đến về sự vô minh thì chúng ta nghe nói đến về sự chấp ngã, là chấp vào bản thân. Thì đây cũng là một cái phương cách để chúng ta, một phân loại để cho chúng ta nhìn vào khi chúng ta nói đến sự vô minh, đó là sự vô minh do cái sự chấp ngã, chấp vào bản thân của mình. Nhưng mà ở đây chúng ta đang được nghe là sự vô minh tổng quát, chung, toàn bộ. Và như vậy, hầu hết những cái sự vô minh của chúng ta, ở đây Thầy nói rằng là do chúng ta thiếu hai điều. Thứ nhất là cái tâm chánh niệm, hay tiếng Tây Tạng gọi là tenpa. Và thứ nhì là tâm cảnh giác, mà tiếng Tây Tạng gọi là session. Như vậy tâm chánh niệm và tâm cảnh giác có cái sự khác biệt ở đây, là tâm chánh niệm là chúng ta đang duy trì ở trong cái thời điểm hiện tại trên một cái đối tượng hay một sự việc, một sự kiện nào đó. Và cái tâm cảnh giác kiểu như là nó đang quan sát, nó đang coi chừng là cái tâm chánh niệm của chúng ta nó có đúng, thực hiện đúng như vậy, đang tập trung trên cái đối tượng hay cái sự việc hay cái sự kiện đó hay không. Và như vậy ở đây cái điều đầu tiên về vô minh là Thầy giảng về là thiếu tâm chánh niệm và tâm cảnh giác. Một nguyên nhân khác mà chúng ta đang nói về sự mô minh, đó là cái sự dính mắc, mà vô cùng dính mắc đến những cái thoải mái mà qua những ngũ quan, qua những giác quan. Ví dụ như là chúng ta thấy những hình dáng, màu sắc, những mùi ngửi, nếm, âm thanh, xúc chạm, vân vân. Và hiện tại ở trên thế giới này
thầy nói rằng là không những chỉ có những thanh thiếu niên mà cũng cả những người lớn chúng ta khi đang dùng rất là nhiều những thời gian ở trên mạng để mà xem những những thông tin mà thầy gọi là những những lời phù phiếm mà vô ý nghĩa, mà thầy gọi là cái tình trạng bệnh thời đại. Và chúng ta bị dính mắc vào những cái giác quan, những cái cảm thọ đối với những sự việc, những sự kiện, cho dù là những sự việc và sự kiện đó nó có thật sự hay là nó chỉ ở trên mức tầng của sự tưởng tượng. Và như vậy có một cái câu nói của tiếng Tây Tạng để diễn tả điều này: Dư duyên như châu tung hòa tông pa từ. Thì đưa duyên ở đây đó là những cái sự thu hút qua ngũ quan, qua những cái cảm thọ. Và như chưa ở đây thầy nói là crazy hay là điên khùng, trở thành điên dại. Và thung qua là cái uống vào. Và thông pa ở đây là bị nhầm lẫn, và thư từ cuối đó là cái năng lực. Thì qua năng lực hay là qua cái sức mạnh mà để mà chúng ta bị nhầm lẫn, qua cái sự mà chúng ta uống vào những cái sự thu hút của năm giác quan này, thì cái tâm của chúng ta nó trở thành giống như là điên dại. Và điên dại ở đây trong một chiều hướng là những cái hoạt động của năm giác quan của chúng ta nó hoạt động rất là nhiều để mà nó bị thu hút, thành ra nó bị hoạt động. Thì khi cái điều này nó xảy ra, đó là cái sự vô minh. Và như vậy khi chúng ta đang nói đến về sự vô minh chung ở đây thì nó có gồm phần hai yếu tố. Thứ nhất là thiếu tâm chánh niệm và tâm cảnh giác. Thứ nhì là cái sự dính mắc một cách vô cùng mạnh mẽ đến những sự việc và những sự kiện mà từ đó đưa đến cho chúng ta hoàn toàn nhầm lẫn. Hoàn toàn nhầm lẫn ở đây thầy nói là có nghĩa rằng là chúng ta rất là dễ dàng bị dẫn đến điều mà gọi là những cái quan điểm sai lầm hay tà kiến. Và như vậy thì chúng ta đang nói về cái cách thức mà làm sao cái sự vô minh nó khởi lên. Oh yeah. So we will leave it here today, and we will say the 21 Thara prayers, dedication, and the long life prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là cầu nguyện 8 tháng đến 21 vị đội mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Lạc Lạc. Om je se ma pa ma cho ma la cha se cha ze cho ma nyo ma pa che ne ke che lo da cha chỉ để sống cái chữ gì sẽ là gì cái sao là chịu qua lên trong chẳng giờ đông cái tàu vào gần đó không vào giờ này chỉ về sẽ là cảm mà đông đã cho ba năm gìรับđồ chế về ra bà ra chẳng giờ sinh người cho nên gì gì bên mẹ chẳng này năm bà ra gì chẳng bao chuẩn được cả đồ sẽ sở ba something chủ nhiệm chẳng dễ thể hiện sẽ về chủ đạo thái nam bà ra giáo hóa trường mà lưu phá rơ dân bà tổ bè gia về sẽ dễ sinh tổ đêm chẳng dễ tổ đà ra hông ý kì đế đà cho đà nam gà khám dễ đen đồng bộ sạc dễ nền đế bà mẹ bà cuối bà chẳng dễ 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 mẹ là chẳng bà long là na so wang chu che chong bo ra la che sa na ma da ne jun so ji de ne de chẳng dễ 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 cha dang pe ji pa ro zhou guo la do zhou ye jiang yong gu mo sha ji ne de mẹ bà ra thu ba xin do bà ra chẳng dễ tu re ji ba chen đối ji bao nam bà ra zhou chư ji shan ne zhong nian ten zhe tao tham jie ma lu se chang zhe gun zhou song zhen cha ji
Seme toka nambara je, malu choje kolo je, rangi weje tsonama chu, chanze rabdo gawa je, ujin weje chengwa be, sheba rabshe doda rai, dodan jikden wangdo tse, chanze sashi kyongwe tso nama, tamje guba numa ni, Tony Yewa Yige Hongge, Pongba Tamje Nambara Dro, Chanze Dawe Dombo Ujen, Yemba Tamje Shindo Bara, Rebe Trene Reba Me, Dabara Shindo Ravaze, Chanze Gebe Tama Me, Barwe Chengwe Une. Yejang yungu mukune koro ke dai pungne nambara jo chanze sashi ngola cha ke terji neching shabdi tong tonye jenze yige hong ke renpa dumbo namne ke chanze dema gema she nyangen deshin juyu nye sowa omda yangda denbe Dewa Chenpo Chompa Nyen, Chanze Kune Korawa Kawe, Daye Lune Nambara Ken, Ege Chube Ngane Kwebe, Rigpa Hungle Choma Nyen, Chanze Ture Shamne Dabe, Honge Nambe Sabe Nyen, Rera Menda Ratang Beche, Jigden Sumna Yawa Nyen, Chanze lai zoe na be, reda dajen chana na, dara nyeju pege yege, duna malu bane se, chanze lai sonam jebo, ada miyam je dem, gune goja gawa je, zeda melama ngenpa se, chanze nima dawa jebe, Jenye Bola Ravase Hara Niju Dodara Shindo Tabu Rimne Sam Chanze Tini Somnam Gube Shive Todaya Dade Deda Rona Niju Son Jomba Tori Rapchoni Zave Ngadi Deba Dita Chanze Wane Niju Za Chanjo Sencho Rinpoche, Maje Panama Jeju Che, Jeba Nyamba Meba, Kongne Kongdo Pewara, Kanri Rave Kove Shinkama Dere. Pendant dewa malu chungwe Chenre sewa tenzin jazo yi Shabe sete pandu tenjuru Oh yeah. Thank you, Thank Rinpoche. you. Thank you so much, Rinpoche. Rinpoche. Thank you. Very Thank much. you. Thank you, Rinpoche. Your lessons really Thank you, great. Lisa. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Geshe-la.